El mayor engaño de la historia moderna no es una mentira elaborada. Es una ilusión óptica que vivimos todos los días. El cerebro humano está programado para creer que vimos muchas copias de un mismo objeto. Ese objeto pierde automáticamente su valor. Pensamos que la abundancia destruye la Revisa. Y debido a esta trampa psicológica masiva, millones de personas en todo el mundo están regalando pequeños países de historia, pasándolas de mano en tiendas, supermercados y gasolineras, sin detenerse un solo segundo a analizar lo que realmente están tocando. Bienvenidos a Rare Coin. Hoy vamos a romper esa ilusión en 1000 pesos. Vamos a adentrarnos en la icónica y legendaria era de los centavos de trigo. Olvidate de los destinos modernos y aburridos. Estamos hablando de las monedas que construyeron a los Estados Unidos durante la era más turbulenta del siglo XX. Hoy analizaremos dos años específicos que la gente asume que son chatarra común por la cantidad masiva que se produjo. Pero te voy a enseñar exactamente donde se esconde el verdadero dinero dentro de esa abundancia. Apaga tus notifications. Abre bien los ojos. Porque la verdadera cacería de tesoros comienza en tu propio bolsillo. Viajemos al año 1946. Imagina la atmósfera en las calles. La sombra asfixiante de la Segunda Guerra Mundial finalmente se había disipado. El país entero estaba respirando con alivio, y la inmensa maquinaria industrial que antes construía armas y municiones, ahora se estaba enfocando en reconstruir la vida civil. Y en el corazón de esta resurrección económica, la gigantesca Casa de la Moneda de Filadelfia encendió sus prensas hidráulicas con una fuerza ensordecedora. Toma en tus manos un centavo de 1946. Mira el imponente retrato de Abraham Lincoln en la parte frontal. Y ahora mira debajo de los números de la fecha. Ese espacio liso, esa ausencia total de letras, es la firma silenciosa de Filadelfia. Dale la vuelta a la moneda. Disfruta de ese hermoso y clásico destino. Dos espigas de trigo perfectas, robustas y simétricas que enmarcan las palabras 1 cent. Esto es un centavo de trigo auténtico. No hay edificios aquí. Solo el símbolo del crecimiento agrícola y la prosperidad americana. En 1946, el gobierno de los Estados Unidos volvió a utilizar lotes de cobre puro después de las severas restricciones de la guerra. Esta moneda que sostiene es densa. Es un pedazo de cobre pesado que fue forjado para durar siglos. Pero aquí es donde entra la trampa de la que hablamos al principio. Filadelfia produjo estos centavos en cantidades tan escandalosamente grandes que inundaron cada banco y cada caja registradora del país. Por eso, quiero ser absolutamente honesto y transparente contigo. Si encuentras un centavo de trigo de 1946 que está de color chocolate oscuro, que tiene suciedad acumulada en las letras y que muestra el desgaste profundo de haber circulado por las calles durante casi 80 años, su valor base en el mercado numismático es humilde. Estamos hablando de 15 centavos a $1.50. Es un pedazo de historia increíble, pero financieramente es una moneda común. Sin embargo, aquí es donde los expertos de Rare Coin ganan sus batallas. Cuando no hay un error catastrófico de fábrica como un doble troquel, la guerra entera se libra en el campo del lustre original. Piensa en la física del cobre. Es un metal que se oscurece y oxida tan pronto como entra en contacto con el oxígeno y la humedad. Encontrar un centavo de 1946 que haya derretido el tiempo es casi imposible. Lo que los magnates de las subastas buscan con una desesperación obsesiva es la condición red luster, la chamac original, el brillo rojo. Si tienes la suerte de abrir la vieja colección de tu abuelo, y descubres un centavo de trigo de 1946, que brilla como un espejo Delaware cobre líquido,
Una moneda donde la luz baila sobre la superficie, y cada línea de las espigas de trigo está afilada como un bisturi. Acabas de encontrar una animalia del tiempo. El valor de esa moneda ya no está un $1. En grados superiores y certificada, el precio se multiplica exponencialmente porque es una paisa que los coleccionistas modernos exigen tener para completar sus álbums en estado inmaculado. Y aquí viene una advertencia que puede salvar tu inversión de la ruina absoluta. La mayoría de los novatos cometen un crimen numismático cuando ven una moneda de trigo antigua. Toman pulidores de metals, cepillos de cerdas duras o incluso borradores de lápiz para intentar devolver el brillo rojo a un centavo oscuro. Escúchame bien. La fricción mecánica y los químicos abrasivos destruyen por completo las líneas microscópicas del metal que crean el verdadero lustre de la fábrica. El resultado será una moneda con un brillo artificial, rayada y muerta. Un experto forense lo notará en un segundo, y tu moneda perderá todo su valor. El brillo no se crea, se preserva. Si crees que la supervivencia de 1946 es un desafío, prepara para lo que ocurrió 2 años después. Damos un salto al año 1948. La economía de la posguerra no solo se había recuperado, había explotado por completo. El comercio fluía a una velocidad que el país nunca antes había visto. El dinero cambiaba de manos frenéticamente todos los días. En este ambiente de consumo acelerado, la Casa de la Moneda de Filadelfia continuó su producción masiva. El centavo de trigo de 1948 se enmarca de seca y es, por definición estadística, uno de los centavos más comunes y circulados de toda esa década. Fue la gasolina que mantuvo encendido el motor de la economía estadounidense. Toma uno en tus manos. Siente los bordes suaves. La cara de Lincoln desgastada. Al ser una moneda de circulación tan común, es sumamente fácil encontrarla hoy en día si revisas viejos frascos de monedas o lotes comprados en ventas de garage. Y debido a esa asombrosa disponibilidad, el mercado numismático es frío y calculator. Un centavo de trigo de 1948 que muestra signos evidentes de desgaste, que está opaco y oscurecido por la suciedad humana, te dará un valor aproximado de 15 centavos a unos 80 y 5 centavos de $1. Pero no cometas el trágico error de descartarlo. Porque en el mundo de las monedas extremadamente comunes, la perfección es el trofeo más escaso del planeta. Imagina la vida violenta que tuvo una moneda en 1948. Cientos de miles de personas metiéndolas en sus bolsillos junto con llaves afiladas. Erigándolas en alcancías de metal, dejándolas caer en las aceras de concreto. La fricción fue despiadada. Por lo tanto, la cacería de tesoros para el año 1948 se enfoca en rescatar a los sobrevivientes. Los coleccionistas de alta gama buscan países que milagrosamente nunca entrarán en ese ciclo de violencia. Buscan monedas en estado mint state. Si puedes mirar la parte trasera de tu moneda de 1948, y ver que las delicadas líneas paralelas que forman los granos de las espigas de trigo están perfectamente intactas. Sin ningún golpe y sin aplanarse, tienes en tu poder un candidato para el alto grado. Si a eso le sumas un tono vibrante y libre de manchas, tu moneda salta de la categoría de cambio suelto a la categoría de inversión histórica. Y esta es la trampa oculta que está destruyendo las monedas en las casas de la gente en este preciso momento. Las personas encuentran una moneda hermosa de 1948, y deciden guardarla en viejos álbums de plástico blando o bolsas de supermercado. Grave error. El plástico antiguo y barato contiene un químico llamado PVC. Con el tiempo y el calor, ese PVC se derrite microscópicamente, y libera un gas ácido que ataca el cobre. Verás que tu moneda desarrolla una horrible mancha verde y pegajosa. Es un veneno químico que carcome el metal
y destruí la superficie original para siempre. Si encuentras una moneda de trigo valiosa, aislala inmediatamente en cápsulas de acrílico rígido libre de PVC. Tu deber no es solo encontrar la historia, es protegerla de la atmósfera misma. Las monedas de trigo de 1940, y6, y40, y8 son monumentos silenciosos. Representan la fuerza laboral y la resurrección económica de toda una nación. No dejes que la abundancia te siga. Dentro de esos millones de discos de cabra, se esconden unos pocos elegidos que lograrán evadir el paso del tiempo. Busca el lustre. Protege el cabra. Y nunca subestimes el poder de los detalles microscópicos. Esto es rare coin. Sigo cuestionando todo lo que brilla, porque el próximo descubrimiento asombroso está esperando pacientemente en la palma de tu mano. Hasta la próxima cacería.